want to say, do not trust me. Do not take my word for this, because you can trust no man. Do not trust me. I want you to trust the evidence. Okay? The real evidence. Where's the evidence? On that website? The testimonies that are there? Can I do you one better? Would you like to see the evidence right now? Joyce Aarons. You hear that name before? I had an opportunity to meet this lady a few years back. She had left her family. This is Joyce from the video. She left her family. She could no longer be part of all of that. But she was still searching for answers. She ended up in Florida, in my neighborhood. Imagine that. She interrupts my favorite TV show, happened to be the last episode of X-Files. I was pissed. Calls me on the phone. I'm going, I got to take this. So luckily I had the recorder on. Watch it later. And she wants to tell me all. She saw my name in the paper that day because they had an article that they did because I was MUFON and it was about the last show of X-Files. So she saw my name, called me on the phone, says, I want to talk to you. I'm an abduction experiencer, blah, blah, blah. She was all excited about being an experiencer. Well, after about 45 minutes of talking to her, I was catching in her voice, you know, she ain't real happy. So I set up to meet with her. I said, I'd like to talk some more with you. So we set up an appointment to meet at this little restaurant. And we met. And I started sharing with her what I had. And you know what? She freaked. I gotta go. And away she went. Out the door. I thought, well, that's that. I won't see Joyce again. But you know what? I did see Joyce again. You want to talk? I'll try. You have to forgive me. I'm a little nervous in front of crowds, okay? I got it. Okay. Thank you. He's right. I didn't trust him because I was devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of that. I did tell Joe that I would read the testimonies that he gave me. I do try and keep my word. Whenever I give him my word, I do try and keep it. So I took the testimonies and I left. And on my way home, I stopped at a red light. And I got my first vision. And in my vision that I received was a beautiful picture of the world looking from outside it. And then around it were a couple of hands with very long claws, nails, and a face that started to peer from behind it was absolutely hideous. And I knew right then that what he told me was true. I still didn't want to believe it, but I knew. And I knew the powers that I had been dealing with. And I knew I was in deep trouble. You want me to go from here? I think I'm okay. About a week later, Joyce calls me and says, I want what you have. I had the opportunity of leading Joyce to Jesus Christ in my living room. I got her located with my church and my fellowship. We brought her up in the Word. She's become a very powerful warrior. Years and years this video has been running. Every year it runs, sometimes a couple years. But you know what? They don't show the end of the story. You're looking at the end of the story. This lady has been healed. No more experiences. She's back with her family, working with them.
This is the evidence right here. Last year when I did this conference down here at the Pearson, I brought the living evidence up on that stage. Not one researcher would talk to these people because they knew if they did, they'd have to deal with it. Instead, they come after and attack us as being Christians. I haven't said anything about preaching Christianity. I'm here to show you evidence that I have come across, and you need to look at the evidence. If it leads you to dealing with Christianity, so be it. But that's not what I'm here for. I'm here to show you the most powerful evidence in the UFO realm for the entities we are working with. And it's an unwanted piece of that puzzle. Absolutely unwanted. You know what? I brought you one piece of the evidence. How about some more? Guy Malone. Guy's living testimony. He put his book on the internet where you can read it, called Come Sail Away. Living testimony to the name and authority of Jesus Christ over these alien entities. Nicole, Guy's wife, she has dealt with these entities. She has overcome them through the name and authority of Jesus Christ. Jackie has dealt with these entities. She can also testify to the name and authority above them. How much more evidence do you need? I got some more. Janet, you out there? Come on up. Janet's from West Virginia. Guy and Nicole are from Roswell. Joyce is from Missouri. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Thank you. Can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities affecting her life. Kevin, you out there? Come on up. Kevin's from Utah. He can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities. Ken, you out there? Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken can testify to the name and authority of Jesus Christ. This isn't fuzzy pictures. This isn't fuzzy videos. This is real evidence that you can question. You can touch. And I challenge you to do that, because every time I've done this talk and brought the living testimonies up here, nobody questions them. They're afraid to, because if you do, it's going to change your life. That's why I put that warning up there in the beginning. Okay? This is the evidence. It's here. How much does it take for you to understand what this is? Bueno, era un poco largo, pero yo creo que muy necesario para exponer algo que quizás nadie nos ha contado. Y quizás algo que jamás nos esperaríamos, ¿no? Pero la realidad es de que muchas personas, en el nombre de Jesús, han podido rechazar estas situaciones. En momentos de parálisis de sueño, en momentos de ver no solo cosas referentes a alienígenas, sino a ver sombras, a ver seres que no saben ni lo que son y que se les aparecen y les torturan, o que les hacen tormentos. Pues en ese nombre desaparecen. Y lo puedo decir por experiencia propia. Cosas surreales pasando en el hogar, ruidos extraños por la noche, puertas que se abren y cosas más espeluznantes aún. Y en el nombre de Jesús desaparece. Entonces, ¿qué son estos alienígenas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Pues la Biblia nos habla de esto precisamente. Ahora, estos demonios, estos seres, sí pueden influir en nuestros pensamientos y pueden hacernos ver y sentir cosas. Lo que veamos no tiene que significar que es exactamente lo que estamos viendo. Pueden hacernos alucinar, pueden hacernos ver un típico alien, ¿no? Que tendría esta forma de aquí, para hacernos pensar que esto es lo que se nos aparece. Pero realmente no es así.
En Apocalipsis, en el capítulo 16, nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Interesante, ¿no? Viendo la imagen anterior de lo que son los ovnis, lo que son los aliens, perdón, que tienen esta forma como anfibia o reptiliana, ¿no? Y nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Recordáis aquel artículo donde decía que Nikola Tesla hablaba de 2 razas alienígenas en conflicto y en guerra? ¿Nos suenan los ángeles y los demonios? Ellen White, una mujer que, bueno, hemos sacado algunas citas suyas, pero la verdad es que sus libros son impresionantes. Ella dijo, además Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. ¿Qué dijo este hombre en el testimonio? De que muchas personas tenían estas experiencias con extraterrestres porque estaban involucrados en determinadas prácticas de la nueva era, de temas de metafísica, de temas de canalizaciones. Ya hemos hablado más de esto, ¿no? De lo que es abrir el tercer ojo, ¿no? Y eso es la entrada para que estos seres se aparezcan más fácilmente a nosotros. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, entre comillas, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, o sea, alienígenas, extraterrestres, son espíritus de demonios. Y dice, compárese con estos versículos de aquí, ¿no? Eso está escrito en el Conflicto de los Siglos. Ella, tanto la Biblia, relata que estos seres son demonios en sí, pero que tienen una materia distinta a la nuestra y tienen su tecnología, como vemos en las películas y en los cuadros, esas puertas dimensionales, esa manera de poder entrar en contacto con nosotros. Aquí en la Biblia hay muchísimos versículos, pero voy a mencionar unos solos pocos, ¿no? Dice, y él, Jeroboam, designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. O sea que en determinados lugares, en colinas altas, en lugares altos, para aparentemente acercarse más a los lugares celestes, construían sus santuarios para adorar a los demonios. Estos seres que incluso podían tener una apariencia diferente a la nuestra, o se mostraban así, y con un tamaño mucho más grande, como hemos leído, que se aparecían como gigantes. En Jeremías 32-35 dice, y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben-Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, en honor de Moloch, que les pedían estos demonios, que habíamos mencionado antes, sacrificios humanos. Estos extraterrestres se les aparecían, reclamaban que se les rindiera culto, incluso podían darles quizá algún tipo de información que, como dicen, que les iluminaba la inteligencia, pero claro, a cambio, ellos les rendían culto, claro, porque les hacían prosperar pues, con todo tipo de sacrificios, ¿no? Y dice aquí que lo cual no les había mandado Dios, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara, ni se le había pasado por la mente. ¿Quién construye hoy en día monasterios en los lugares altos? Esto es el santuario de la Mare del Mont en Cataluña, que veis que está en un alto del monte. Pues realmente si miráis los catedrales y los santuarios y monasterios católicos, están construidos, muchos de ellos, sobre antiguos templos paganos. Entonces, donde antes habían otras culturas y religiones que sacrificaban a los demonios, ellos en ese mismo lugar, en esos templos, construían encima, porque también se dice que determinadas fuerzas telúricas de la Tierra, esos lugares tienen como una especie de mayor poder espiritual. Aquí vemos, por ejemplo, la Basílica de Covadonga, en Asturias, construido en un lugar alto, ¿no? Pues la Biblia hablaba de estos lugares altos donde se rendía culto a estos dioses, para rendirles sacrificios. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Sabéis lo que podemos entender como un ídolo, ¿no? Una estatua. Está diciendo que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea que donde se presentaban esos demonios, esos espíritus, también les construían estatuas e ídolos para seguir venerándolos y ahí hacían sus sacrificios. Y la Biblia nos dice que esos ídolos, esas figuras, son una representación de los demonios